abaana eyina ebinywa bisatu. Tulina akabubi ak'omunda. Akabubi ak'omunda tugambye n'abaana y'omukyala eyina ebinywa bisatu. Akabubi ak'omunda ke kabubi ako akaleeta omusaayi ng'omukyala yenna ali mu nsonga akableedinga ke tuyita endometrium. Then ak'owakati ke tuyita myometrium. Then tulina n'akawabweru ke tuyita perimetrium. So omukyala yenna ali nno mwe yatondebwa nga n'abaana be yina okubeera bwetyo. Era we tugenda mu nsonga endometrium ena akabubi ako ke tulabyako omunda ka shading off n'ogenda mu nsonga. Naye abakyala abalina obulwadde buno bwa endometriosis mu lulimi lwaffe Oluganda tuyinza okugamba nti bwe bulwadde obusensera n'abaana y'omukyala. Nga si cervical cancer ate nga si kigalanga oba kyekigalanga. Kigalanga. Ate kigalanga musawo kyekibeera kiti. Kati ngenda kunyonyola obulwadde buno nti Abaganda abali ekiffe tuli Baganda naye abazadde baffe gye baveeyo ne bagamba ekigalanga simanyi na kye baba bategeeza. Bagamba kigalanga taliyo. Taliyo. Kuba bw'otunuulira obubonero bw'ekirwadde kino abantu abamu batugamba ekigalanga. Tugenda kutunuulira obubonero bw'obulwadde buno olabe nti abamu eyo kye bayita mundooza n'ekigalanga. Omuntu n'abeera eyo ng'alina ebintu ebimutambula mu lubuto alina obulumi obw'amaanyi n'abeera ku habo nti bajjanjaba kigalanga. Nga nte kumbe chances are high alina obulwadde buno. So tugambye obulwadde buno uterus enamu tugirabye bwe yali badde. Ne ku muntu alina endometriosis kitegeeza akabubi ak'omunda akalimenta okubeera uterus endometrium gye twogeddeko mu kifo ky'okubeera we kalina obeera mu bantu bano kakulako ebweru. So kaseseetuka from its original position ne kayingirira oba akalala kagendako ewalala ne kagendako wabweru ti mu kifo ky'okubeera munda gye kalina obeera kasobola okukwata ku ovaries zo. Nga tutandika oyogedde ku kigambo PID. Most of the women face that challenge. Olwa infections zino zetufuna every day and then. Si buli muntu afuna infection nti aba agigyemu kwegatta. Nene washrooms zetukozesa olwa ebitundu byaffe ebyekyama enkula yabyo and all that. Bili so prone okufuna obuzibu ne weesanga nga abakyala abasinga 8 ku 10 infection tezibaggwako. Kati tugenda netugenda amalwaliro buli wogamba musawo mpulira endira zinnuma. Conclusively eyo PID abamu tebatukebera abalala ne batuteeka ku medication nga tebatukebedde ekintu ekikyamu ate naffe abalwadde ne tutafaayo gamba musawo nti nedda sooka onkebere. There is a possibility siina PID wabula akabubi kange kaseeseetuka. Kuba tugenda kulaba bubonero ki bw'otegeera nti omuntu ono alika alina obulwadde buno. Gwe ogenda otwitinga PID bakuyita nti no it's a PID mwaka ku mwaka bajjanjaba ekintu ekyo. Tegenda. Not because olusi tebakitegeera n'abasawo tebafuddeyo kwongera kunoonyereza what is this. Olusi tebakoze scan zimala. So byonna tugenda birabako nti tugambye akabubi kano we kakula ebweru kasobola okwembeddinga anywhere. Kasobola ogenda ku ovaries zo, kasobola ogenda ku intestines. So we have people so kaseseetuka katya from down ne katuuka paka kati kyenkugambye nga bw'okeera ku makya n'osanga omuntu nti engalo zino zirina beera 5 nafunamu ka foreign body akagala akalala that abnormality nti batutonda nga omuntu kaŋŋambe olina face ye erina amaaso biki naye n'osanga olinga eriiso erimu talirina. So it's like an abnormality nti n'essaawa yale tebanazuula the real cause of this problem. Naye tugamba nti no abantu bano it's genetic. Omuntu ono asobola okuba nga yakisikira, omuntu ono asobola okuba nga yazaalibwa nga abnormally alina akabubi ako wabweru. Ne katuuka ekiseera ne ka-reacting to this pain etandika okumanifestinga oba kimutandikirawo nga muntu ne this person has that problem. So abamu ekino tukiraba omuntu atandise ensonga ze. So wano nga tannagenda mu PIS tosobola kukimanya. Ekitegeeza n'abaana bano oba abakyala abalumwa nga bagenda mu nsonga bakitunulemu kuba osanga omuntu nga afuna severe pain eya periods twakikwata nti it's normal for any girl but lucky enough some of us don't experience those pains. Naye nosanga omwana nga agenda ne ku kitanda because of that. Twabanga ku ssomero ng'omwana ye kasita omwezi gujja nga mumanya oyo gwalabise ng'ekisomero damba ligenda kumanya. So are there remedies for that oba before we go to that okyatunyonyola musawo? So nti bwe twogera ku endometriosis era tugamba nti chronic period pain. Period pain is not normal.
So buli wolaba ng'olina obulumi mu nsonga sooka ogambe waliwo ekitali kituufu. Okay. So abantu bano nti ye yazaalibwa nga waliwo abnormality eyo akabi kano kaliko ebweru kitegeeza oyo period ze ezisooka omulundi gwe yatandika ogenda mu nsonga ze yabeera n'obulumi. Okay. Kubanga we are meant to ogenda mu nsonga ezo nga tetulina pain. Wabeerawo buno obupain obutonotono obubaawo n'amala next month n'atakawulira nako era be bakyala b'osanga nti bwe yazaala ne teyaddamu teyaddamu bifuna. So naye buno obulumi bubeerawo tebuvaawo. And some people tell us that omwana nga tanekona kagero bogenda mu nsonga waliwo some norms ezimukolebwako. Tuwulira abamba batwala ne babanaza simamu mu bitooke obasimayo omwana wabagenze mu piisi takwata munnyo tabuuka amasaŋŋanzira nti abafuna these pains their parents didn't do enough, like they did not follow that. So these are the myths baneze twagala tubeere nga tusolvinga naddala bintu ebikwatagana n'obulamu bwaffe tujja kufa nga tutambulidde ku bantu bye bagereesa. So nga bwe tugambye nti bwe tutandika omuntu ono nti obulumi bwe nga bwatandika periods alina pain oyo ye muntu ali stage 1 ya endometriosis. So bwe tugenda ku stage 2 omuntu ono asandika ofuna cramps. Be baana bawulira nti before your menses otandika ofuna cramps. N'owulira obulumi. So 4 days before kati otandise ogenda mu stage 2. Kitegeeza buli weeru we kali katandise okugaziwa kakulanga nnanda kabeera kagaziwa kaba katambula nga kalya organs. So stage 2 akasookera oba ku ovarium katandise otambula kagenze ku tubes. Oba katandise okwegamba keeping akaziwa okusinga basing on where it started from. So we have some people abalina tissue eno on their lungs. That means wherever they are in their periods ne lungs zisheding off. Kasobola okutambula from down to the lungs up. Tekaba tekazenzeeko oba katambulira okuva wansi okuyita mbyenda. Oyo chances are high. Tafa. Abnormally yatondebwa kalikonewa ne kumawugwe. Tibuli wabagenda mu nsonga eno n'eno. So we have ladies who bleed through their umbilical cord. Really? Wabeera periods nga ne cord later. Musawo Waiton, is that really possible? Has it ever happened? Omukyala n'agenda mu peas ekundi nayo ne bleeding. Jesus, is that normal? Yeah. So twogera ku bulwadde buno nti buli awuliriza abazadde abali eyo. You know, let us take a keen eye to observe and monitor our children. Because this is something serious. Yes. Actually, there is a case jebasanga nti omwana yabeeranga nga anozo bleeding akanuka ng'ate ne maaso muvaamu omusaayi. Ne bagenda following omwana oyo nga buli wabeera periods the same thing happens. Mistakening okuba Ebola kuba we believe nti abantu abalina Ebola ibava omusaayi mu matu mu maaso in all outlets of the body. So tissue eno bagenda ne bamukebera, of course ne batesting and they realized it was this tissue. Kalina endometriosis. Nti akabubi kano kagenze we kasanze. So omuntu wagenda mu stage 3 banatandika okufuna masses ze tuyita cysts. Obuzibu we bujjira nti buno obulwadde basawo bangi nabo balwawo buzuula kubanga oluusi oli asanga ebizimba n'abiyita cysts n'ogenda mu scan ne bagamba olina cysts. Truth be told, it's my first time okuwulira ku bulwadde ng'obwo ate nkimanyi bangi bwe tufaanagana. I'm telling you, era twebaze Delta TV bananyora programs nga zino. Where will we find this? Tinogenda kusikani baga a cyst ye ekyali. It's around 5 centimeters. Let's wait for it to get to 7.5. Bakirinde kimalogazo, and these are not cysts because omusaayi guno teguyina we guyita. Gutandika making a pockets. Ne gukola ebisawo ebyagwo. Kati scan egenda kukirabanga ekizimba olwo balinze ekizimba kikule. Sikumbe endometriosis ekula. So bwe tugenda ku stage 4 omuntu ono abeera ne daily pain. Olaba obulumi omukyala bw'ayitamu ng'ali mu kuzaala. Those contractions, it's the pain you will have every day. Ng'ejja bw'esirika bw'ekomawo kubanga bye ebisabwe ebityo we biba. Kiringa bwe bakwata ekyuma ne bakiteeka mu muliro ne bakikuteekako. Tugambye nti n'obulwadde buno tutwala nti obulwadde obusensera n'abaana y'omukyala eno condition it compromises the whole quality of a woman. Nti omuntu ono mentally abeera affected.
psychologically abeera affected. Just imagine obeerawo ng'obulamu bwo gw'otudde mantu naye obulumi olina obulumi obusaanuuka ng'olaba omulwadde wa kansa ne bamuteeka ku morphine pethidine, you know that morphine eddagala ezo you get a pain, ge madagala ge batera prescribing abantu bano ng'obulumi buganye. That is stage 4 every day ng'oli mu pain. Kajjukira omuntu ono talina na birala byakyasobola kukola, ali mu bulumi naye atambudde tebanazuula kimuluma. Oluusi wabeereyo mu kyalo abantu ne bagamba kigalanga mumbwa ne zivaayo because tugenda kwogera ku key symptoms z'ogambira nti omuntu ono alina obulwadde buno. Tugambye chronic period pain. That is one of the symptoms, one of the signs. Ate abakyala bano abawala bano tebatera beera na regular periods. Tumanyi cycle yaffe ino taking a 28 to 30 days. N'ogendamu. Bano tebatera beera na wezijjira wezibakubira. Yes, era omwaka gugamba ngendamu emirundi 2 mu mwezi. Mnyizo omala omwezi gumu n'ekitundu n'engendamu. Why? Ate nga tokosezaako family kuba tumanyi eyo naye so disorganizing your system cycle naye bano batolina nakyokozeseza n'olaba that irregularity mu periods zo. So abamu bafunira chronic back pain ng'abeerawo abeera n'omugongo ogumuluma. Abakyala bano atuuka nga losing appetite, that chronic fatigue, owulira toyina maanyi. So obubonero buno obugoberera muntu bw'ati. Pain eyo nti even when omuntu ono time periods ze abeera ne pain. So that chronic pain tugambye backache bw'abeera nga ali married oba alina partner, at times they experience pain during intercourse. Because yalina that tissue alina inflammation ebeera munda, so baba beegatta afuna pain. Kati abamu bagamba n'ekyo. Then bwe kituuka mulimu abamu aba bearing obulumi bino because ayise mu malwaliro tebamudiagnosing nti alina problem eno. Ogenda okulaba atuuse anoonya omwana tamulaba. Because gye kikoma okukula stage 3, stage 4, it is hard to conceive. Kuba kiyinza bannange binsobedde ekintu kino kisobola okuziba n'abaana ne kigisaanikira. Stage 4 kitegeeza kivudde bwe kiba nga kyatandikira ku ovary, kigenze ku ovary endala kigenze ku intestines. Ne tubes kizisibye. Kigenze. Era abasinga bwesanga nga ne organs zeekutte. Yo omusawo walaba musikaana alaba bizimba. Because the case scenarios we've seen, ng'osanga omukyala bankebedde ndi mulamu, omwami bamukebedde mulamu, but we've failed to conceive. Naye Robert tebalowoozangako ku kika kya bulwadde nga buno because ne weeyandibadde nze sandi kirowooza kino ekintu kiyinza okumbeerako, you get. And nolaba omuntu nga they've tried all possible ways of conceiving ng'ebintu biganye. Could there be a possibility ti ekintu kino kisobola obbeeramu ne kikulemesa okuzaala ate nga ebakebera wali tebakiraba? But I think ku stage 4 musawo ogambye kisobola okulabika because their organs are clear that zonna zisaanikiddwa. Tugambye nti nno abasawo bakebera tebakiraba. Buno bulwadde tulina abasawo for sure mu Uganda yaffe muno batono abasawo obumanaginga. Era tulina abakugu, so as an organization in Uganda tukolagana abakugu abasobola okudetectinga this disease. So early detection kye kimu kye tuvuddeyo okwogera nti nawe bwe tukunyonyola signs and symptoms omuntu ne wajja gy'oli n'agamba I have otandika ogamba maybe this could be endo. Do we do surgery when it's at first stage? No, it doesn't need surgery. It's not good. Kubanga tugambye usually we have scans. Sonographers bakola scans. Naye they take time to detect this because now they are not trained to detect this. Actually, sonographer, most of the things yabeerako kunoonya yabeera kuli noonya busisitu atakalaba nga abuukawo waba ali ku kyamwana ateredde ali bulungi. So they have specific things that babeera mu mitwe gyabwe. But we have training going on. These doctors are really trying their best to train sonographers. We have transvaginal scans that are done. Bakwata probe ne bagiyisa wansi and they clearly see the tissue. Ne balaba nti eno endo sebagenda mistaking her with a cyst. These are endometriosis. So never detecting and they stage you, it's around this stage, it's around this, it's too severe. So if it's really severe, of course surgery bagenda kwetaagisibwa. Kubanga mbanda bakabobyako omusawo kaba keetaaga scooping okajjamu. Wekali. Tugambye nti no kisinziira ne kaba katandikidde olusi katandikidde ku majigo and all that. So tugenda kulaba how we live with this condition, biki bye tukola
ebituyamba okuba nti you keep it dormant ne kabanga tekakola ki tekakula. I have even a small sister. Kali akaana kalwala periods ne kasaba n'obutwa mumpe ku butwa nyweko. Akaana kabeera mu pain, but nga bwe batugamba nti it is a normal thing to any girl. They all get that. Era oli abirwala n'agenda ku kitanda n'amala wiiki namba tasome, and the society is very comfortable. Ali mu peace muleka abo bakyala bayita mu bingi. Banaye teachers, parents out there, it is not normal. Once you detect something like this in school, let's run to the Endometriosis Foundation. They will be helping us out. But somese abaana bano balabe how we can manage this condition techili normal wadde. Imagine omwana leaving school for a week or isomero damba. These things are supposed to be private. Not everyone should know that you have in your peas. Naye nosanga omwana nti esomero damba dijja kutegeera nti kati oyo yaradde. Sometimes it's even the boys that come in to carry this child to the sick bay. But this is not safe. Yes, it's not. Ate no tunulira nti no culture ekiteekamu nti oluusi abazadde ne bagamba omwana wogenda mu nsonga olina keeping a bit private, olina okwebeera clean, si buli omuntu omulaga kati n'abeera mu bulumi nga tatera kudisclosinga kugamba nti yeah. So me it was like that. So nagenda olaba, now I'm coming to 3 weeks. They are bleeding for 2 weeks. I think a normal bleeding should at least take 6 days, 5 days. To some people, it's 3 to 4 days. Yeah. But now once you start getting to 5, 6, 7, but that is related with the pain. We have few cases that have no pain. Yeah. So so now, and this prompted me because I started visiting hospitals. Then I was like, I think let me join a nursing school. Maybe I'll find a solution myself. Okay. They didn't teach us about this. Okay. Menstrual cycle and all that. And you're not told about this problem. So the reason that's why we have many medics. Actually, nsawo nansonyiwa, but your story sounds a little bit interesting. However, we're learning from it. Kati awe njagala tufuneyo kati nkurendera amazzi tugambe n'abalayi baffe aba Delta TV. Ndoza mu obulwadde buno bwetaaga n'okugenda mu ka medical check-up. Just dial *238*8# wewangulire ka ssente ofuuke bino ne Delta TV osobole okuaccessinga eddwaliro. Kati komeo. Delta TV tukore. Techno and MTN together, our flash snap is unstoppable. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. Abantu bangi batandise business z'okutunda ettaka naye Ntovu Estates bali mu kiti kirala nnyo. Balina assets mitunda ebyenjawulo ku miwendo emirungi ate nga n'ekyapa kyo okifunirawo. Bakkiriza n'ekibanja mpola. Basangibwa mu maka gaabwe ku Nansana Business Center okulira na poliisi. Essimu 0392-94-35 oba ku 0704-42-49 ate gwe ayagala edduuka oba office beeyune ku Nansana Business Center. Anti balinako amaduuka ne office ku miwendo emirungi kwekuli ne sauna, steam bath, massage, gym kw'ossa n'ekifo awakolerwa emikolo. Ate gwe yeetaze motokeza okupangisa beekwate. Anti balina emmotoka entono n'ennene. Ate gwe omuzadde ayagaliza omwana w'ebyenjigiriza ebituukana n'omutindo. Balina n'essomero Ntovu Junior School Wamala eryegulidde erinnya mu kuyisa abaana obulungi, okubalabirira, okubaliisa n'okubakuuma. Essimu 0322-080-950 oba 0759-337-577. Techno and MTN together, our flash snap is unstoppable. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. Delta TV kati osobola okugifuna ku YouTube ku simu yo olabe programu zaffe zonna empya n'enkadde n'amawulire na buli kimu kyonna kiwasubiddwa butereevu ku simu yo. Tokkiriza kusigalira mabega, tambula n'okumanya mu ngalo zo ng'oli ku Delta TV ku simu yo. Delta TV tukole tugoberere leero onyumirwe
n'empeereza yaffe eyongeddwamu. Eno ye Delta TV. Tukole. But today we've learnt a lot and we're still learning. Tuna condition gye tuli okwogerako ng'eno ekwata n'abaana y'abakyala. Abasinga mu bimeseke ng'obeera ebigalanga musawo has cleared the air, ekyo si kigalanga. People having abnormal peace, si kituufu. Omukyala yenna oyina ogenda mu nsonga zo nga you're good to go nga toyina bulumi bwonna. Okay, the disturbing pains, those are normal. Kajjamo because these ovaries ziba ziva eno zidde eno, breaking and all that, that is a little bit normal. Naye severe pains ezijjamu emitwembo ate omugongo ogunnuma, pain during the sexual act, ebyo byonna nekyo kigenda eri abafumbo gw'omwana ndaba. Don't try it at home, don't try this at an early age. Wabula tufeeyo nnyo omuzadde, this is the time okujja ku TV yo olabe nga oyiga. Mbagambye amisinze program eno oba agiwulidde nga muno agimisinze, genda ku YouTube, link zigenda beerayo, share, like, obeere nga ne banno bategeera condition eno. This is the condition that is being so rare that people don't know about. Personally, I've just learned about nekigambo kyannemye okupronouncing people. Endometriosis, yes. That is the word. This is my first time learning this. Naye musawo is still taking us through her story. At a very young age of 14 years, she started taking painkillers just to manage her periods. Can you imagine? Bleeding from 1 to 2 weeks to 3 weeks. Musawo ekintu kyali kinene nnyo. Era we tukomye nga tugenda mu kuwummulamu. Yeah. So yeah, I joined the nursing institution. I qualified as a nurse. Nentandika okolomanya ebyaffe, you keep upgrading. So naye nagenda olaba obulumi nga butandise obeera daily. Imagine nga n'ekikoto tembusawo kuzuula. Yeah. Nagenda owulira nga pain efuuse daily. So all along omuntu ono tatera kubeera so social. Era omwana oyo bw'omonitali nga tatabeera so social because I know obulumi bwayitamu. You start asking your colleagues, banamwe mufuna pain and people are telling you no. Ogenda olaba nga obuli mu pain, your people are having good life, are having fun, negwe oli mu pain. So life went on like that. Nagenda owulira nga symptoms, that headache, my goodness, ne bwomira painkiller tevaawo. I know. Natandika owulira nga pregnancy symptoms. Out of the blue, you're losing appetite. Omwezi mulamba toyagala kulya olya because you have to put in something. Scans were done, but olaba cyst nga bwe nkugambye. So they started seeing cyst on one ovary. Tuli ku myaka emyeka egyo omusawo gye balowoolezako cysts zitandise okujja. Like 22 years. Batandika olaba cyst and then they're like, aluddewo okuzaala. These are physiological cysts. So there are cysts that come maybe towards your periods. Nebagamba towards ovulation, sorry. Then whichever, because now the uterus is being nourished, maybe we are waiting for, conception and all that. They relate those early cysts to okurawo okuzaala. So chibuja resolving aboka. Kumbe this was endo. Chenkugambye nti omusayi gwatandika okukola pockets. These cysts were growing larger, 5 centimeters. Tulindezi were 7.5 and endo was growing. So now I'm keeping things in mind. Natandika owulira ebintu nga, owulira ebintu ebitambula mu lubuto. Owulira nga situdde ebyana. Now in me, because I'm a believer, natandika okubanga ngamba now God. It's a time step in. This is a problem because I was now seeing gynecologists. They can't tell I have endo, I have this problem. You know what, Grace, now I think you try to conceive, you have hormonal imbalance. Imagine. Oh, of course, people with endo, we have hormonal imbalance. Usually, estrogen is high in people with this disease. Chovolaba disturbing a conception, we have that imbalance, but we have people that have given birth. Nayent those delays. So natandika ngamba, the doctor was like, try to conceive. I think it will help. Sinaba na kirowoozaako. I know. So we keep upgrading. Now I decided to go back for my diploma in nursing. I went to Zambia. So I think 3 months, I just felt paralyzed. I lost consciousness. So I found myself in the hospital.
ngendo kugaininga conscious, the doctor was like, what's wrong with you? And I was bleeding. Or a period zikomyewo. Kwegamba buli kaseera. But these masses had grown to 9-10 centimeters. Oh God. And one of them had burst. Oh God. Kati yagamba chemu, I think she's trying to abort. Jesus just take Christ. her, do an HCG. She's trying to abort. I just told my colleagues, let's go for a scan. Because in Kuli Dembulumi, I told. So when we went for the scan, the lady realized these masses had grown big. And she was like, Grace, where have you been? So we went back to her. She was like, that's when she said, I'm sorry. She tried to examine and called in again. So they planned for an emergency surgery the following day. Negain msaja wa tunaye agamba, Grace, you know what? These are cysts. We shall go to theatre and operate the cysts. You get better. Cysts is a cyst. You're operated like a fibroid and it clears. To Genam Theatre, I went in like at 9 a.m. Navayo sawa 10 Imagine. So, that recovery room, So I was trying to gain consciousness. I've never seen this in life. Everyone was like, I'm just hearing those voices. What did they find in me? Everyone is like, Grace, let's wait for the doctor to explain. We've never heard about this word, So he came the following day and told us, you know what, for sure, I wouldn't even have gone in for surgery. This is endometriosis stage 4. And he told us in Uganda, no one will handle this. So all my intestines had that tissue. Stage 4, it will eat you up. All my ovaries were eaten up. The abdominal wall was green. All of a gangrene, something that is. So he was like, we can't handle this. So he told us, you know what, maybe look for specialists abroad, but no one will handle you. So we left the hospital. He just sucked out blood from those masses and closed. Now I was in severe pain. The guy was like, you know what, maybe you take morphine. And all along, I'm this kind of person who used to black out on injectables. Like if I take an injectable as a painkiller, I just black out. So I used to triple ibuprofen. Pink. Most people use it. So I take it after 30 minutes, after 30 minutes, and then in a long run, I had bleeding ulcers. So abantu bano babera kumpekezo nafuna side effects of all that. So we left the hospital, so they gave me a hormonal drug, hormonotherapy, that is Zoladex. So it's an injection that was given on a tummy, bajikuba kulubuto, and it's meant to either cease menstruation, like you stop bleeding for a while, and it did happen. So because our bodies are different, so I had my periods. I was prescribed morphine, I was like, I don't want to get addicted to this. So I had to bear that pain. So we had to move to the referral hospital, Mulago, Netwetwala, because now we are like, that is our main referral hospital. Yeah. So we were directed a professor. So when he looked at my documents, he was like, you know what? No one will handle you here. Actually, you're going to die with that pain. Jesus. So he told me, just keep on morphine. No one can handle this. You will die with that pain. I went with my sister and then just told her, you know what? The way, I'm sorry to the doctor sounded rude. Nze ndooza si engeri gye yandikutemu patient gw'alabira ddala nti ali mbulumi. Nze ndooza there is a way gye bayinza okukumamu omulwadde. Nzikuba ne woba omanyi nti nfa the next minute. Tasobola kujja n'oŋŋamba, you know what, Jojo, you're dying the next minute, ogenda kuteekayo. Osobola okunkumaakuma. Wasn't there any way you could package that? N'akisabika bulungi n'agamba banayo Gracie, yes, I know you oyita mu kino, naye we're going to manage it like ABC and that. Kansubire mmwe bwe mba mukansolinga abaana ab'obuwala be musanzeemu obuzibu n'omubakwata bulungi. Because this can really stigmatize someone, nechimumalako emirembe obulamu bwe bwonna, knowing that you're going to die or be in this kind of pain for the next rest of your years coming. And you know how it feels okubanga otambudde amalwaliro and you go to the final person, they tell you, we can't handle this. I know. And I didn't have any medication that I left. He maybe prescribed, was like, you're going to die. We can't handle that condition. So my sister asked, what did he tell? I was like, let's go home. Now I went home and I'm like, let me just prepare for my day. I used to feel that pain too, and you're just like, I'm just waiting for my day.
So it took us like a year. Now my mom tried to get a certain herbal. She kept looking for herbal. I know, as mothers do. So she would cook herbal. Now we got a certain kind of herbal in Masaka. So me, I'm a born of Rengo district. So it tried to calm down the pain, and I tried to gain some energy. So immediately I had to apply for a job. So I applied for a job, and I was called, did the interview. They gave me the job. So I did tell these people, yes, I had this problem. So 3 months after working, during the work, the same thing happened. I felt paralyzed. I lost consciousness to realize the herbal, I thought herbal was treating me. It was making things worse. And that is why we say that herbal doesn't work on this condition. Tunabeerayo ng'alowooza mbu oba kino kigalanga, they take herbal, kumbe you're treating endo and you're just filling yourself with, So it just made it worse. After 3 months, again, masses were huge. One had burst. So, the team sat and they were like, I think we have to remove her uterus. So others are like, even when we remove her uterus, but then the intestines have that. So it was just there. So I have a brother in the UK who researched immediately, because I called him and I'm like, now the only option is they're saying they have to remove my uterus. And by then I was 27 years. So he told me, you wait. He had to research and found out a specialist who worked on me in Nairobi. It took us over 30 million for me to have that surgery. For sure, I can say it was God, because we didn't have that money at home. So everyone was like, we just have to give up. We can't have this money. But because, God is really God. Because at that time, I think my brother had worked for someone who didn't pay him all along. But in that week, that person sent that amount. It was over 20-something. So immediately he told my people, let her go. They organized, and I went the following week. He cleared my bill. So when I came back, because after that surgery, I was trained about this disease, how we live with it, the dieting and lifestyle. I was explained about endometriosis. And maybe we didn't talk about adenomyosis, is when that tissue moves in the middle of your uterus. So there are people who have endometriosis and adenomyosis. We almost have the same pains. But for adeno, that tissue... So endo, it's within. It's outside. It's endo, it's outside. The tissue moves outside. Then? Adenomyosis, it moves in the middle of your uterus. Oh, God. So and I think that one is worse. Yeah. Oba byonna amaanyi gegamu. Yeah, because for adeno, yes, it will move in the midst around your uterus inside. It becomes bulky, it becomes big, you have the pain, your heavy periods and all that. So there are ladies who have heavy periods. It's not normal. If you're not on any family planning method and you're experiencing heavy bleeding, it's not okay. So, so I was educated about all these things. So when I came back, for sure, I felt that I was told this condition has no cure even up to date. But he told me, just have this, eat this, do this, exercise and all that. And you learned to live with it. I was packed with painkillers, but he told me, try to work on yourself. These things will either help, or if it fails, you can take a painkiller. So when I came back, I realized God gave me another chance to live. And even to teach some girls out there that don't even know about this. We're lucky enough your family was able to raise that money. What of some girl out there who actually cannot even spend $1 million in 5 or 6 months? They've not even got it in their life. A mother out there who's living, even spending less than $1, and she has a girl child somewhere. So when I came back, you realize all my ovaries were badly affected. I got married 4 years. I failed to have a child because my fertility was really badly affected. Understand. But that's how we came up with the Endometriosis Foundation Uganda. With your husband? I looked back, no. We had this before I even got married. Okay. So we realized that I looked at how many hospitals I've gone to. Fellow nurses, doctors, none of them could tell I had this problem. So I was like, we are going to speak out, sensitize, advocate for this to the general public, to save our dear sisters suffering. Bana banji baliyo abazadde omwana alimu all these pains and someone can't really detect she has this problem.
So we thank God that at least now we have doctors, few doctors, gynes that can now work on this condition. In Uganda we have them. They are training the sonographers on how to detect this so that we overcome that delayed diagnosis. And as the Endometriosis Foundation, you should go down to the nursing schools, to the medical schools. In their package in their field of medic and all that, chino chibere part of their. Let's not have just few doctors that are taught or that know about this. Wabula chiddeyo ne ku syllabus because waba watambula amalwaliro gano gonna kitegeeza no condition yali rare nga tebagiwuliranga nako. Tine masomero tekiriyo kituka katako, just like you're the voice now to the voiceless, you're now sensitizing the public about this. Njagala tukoyesa omukisa guno gwennyini. You talk to the medical council abavunanyizibwa ku masomero ago. Nchimanyi abasawo muyina councils ezibatwala examining ebibuuzo bye mukola era ezikola syllabus ze mukola. They include this. Buli olaba ekizibu ekiri kugamba nga kisose naye nga kiri silent. I think it's high time ne bakitunulamu. Kubanga abaana abawala ffe tusinga obungi mu ggwanga. Like it all not abaana ndoza 10 ku 10 abaana 7 babeera abawala bazaaliddwa in a day. Ye number ebanene, and these are the things we're living with. Buli lunaku we seeing our sisters failing to give birth. Kuba siroza nti bwetuka ku stage 4 omuntu aba akyasobola okuzaala. It's really hard, and someone has to go for IVF. Of course, we have those measures. They just know all these things are expensive. They're expensive. IVF always nayo negana nga inakola surrogacy, you know. I think a few people here can afford that. Yeah, but at times that if you try early, we've had ladies that have tried to conceive. Ate bwetu tandika now 7 years down the road, I'm not on any painkiller. Wow, so we learn how to manage with diet and take us through that in this remaining minutes we have. Yeah. So people with this problem, tulya all those foods, anti-inflammatory foods, tuva ku bintu ebireeta inflammation in the body. Ziriwo ezo manyi twaganye musawo tunyonyola ebintu byetutegeera. So tuyina amata, all dairy products. Oyagala tujja ku mata musawo wali yagalina low fat nago mabi. Amata, all that dairy things. Tuyina got now like almond milk. That is okay. Near milk, the dairy. We avoid wheat products. We avoid sugar. Wheat products only cake, migati, chapati. Buli wobirya obanga afukirira ekintu kino munda. So it triggers that tissue wherever it is to inflame. So this only applies to someone that has been diagnosed and has this particular sickness, and we're now managing. Okay. Ate manyi nti nanga atanaba kugira nve ku mata. Actually bwoba oli eyongera oyina these period pains, start watching your diet. Yeah, you can reach out to us. Ile namba yesimu ojja kugibawa. Yes. But take note of the sugar. So this thing triggers estrogen hormone and then the pain. Ate gwe buli wokifukirira nga kyo kizituka. So we avoid sugar. Keeping a dormant toli mukiriisa. So we avoid sugar, dairy, wheat products. We avoid red meat. Then we take white meat, that is chicken, fish, so, rabbit meat. So matoke is excellent. Irish is okay. Mucheri. Greens are excellent. What about rice? So rice, posho, cassava, that is a carbohydrate. All that is. Ochireta katono. Tetujja kugamba nti kiveeko, but just have one of that. Era ogirete in small quantity. Then tugambye millet porridge is okay. Kubanga amata tugavuddeko, sugar tumuvuddeko. You can take a boiled egg to balance the diet. You know. So netukola ebintu ebyo. We take water, a hot water bottle tugambe kubeerako. So we do exercise. At times osanga abantu bano nga takitasobola kudduka. You've had these surgeries and so long walks, we do take long walks. We do have pelvic exercise that we train our sisters. Then psychological support. We wasingira ddala obukulu. Omuntu ono wabeera stressed, you're triggering estrogen hormone, yo buli weeyamukanga pain. Never joining a support group, you get to know I'm not alone. Stress and all that emotions, sometimes they're out of our hands. It is the surrounding, the people around us that trigger that. Or today, some fool is seeing a portable something to stress. You understand? So let's learn to
to be peace to our other people around us. Let's try to be someone else's peace. Tojja kumanya kyempita, I will not come and explain. Wabula tugezeeko okwewa emirembe embifo gye tukolera abantu abatwetoolodde ebyo byonna musawo era ekintu kya mental health, that peace of mind kyogerereko ddala so that tetustressing bannaffe. Wenyongerako ekyo maybe osanga abakyala bano kuba tugambye nti mulimu abatandika nga bakina abamu kijja after surgery yali okay, azadde omwana yasooka ali okay, but during olaba uterus eno, so when it's being stitched omaze okuzaala bagistitchinga out of the blue katishu kano nekasammuka neka embendinga netandikira kubanga mulimu abakyala asobola okuzaala normal ate n'asaba siza. So no, it's okay, go on. So nakyo si kirungi okugyesabirwa unless if it's recommended. And musawo era mu ddakiika zino zennyini let's guide these people. Naturally omukyala Katonda yamukola nga ino pushinga omwana unless otherwise nti olwokuba ntulaba how to save lives, that is when surgery came in. Naye abakyala naddala abaana ab'obuwala mukoze ebyejo mu bintu ebyekisiru, let me call it that, because they have money ayagala agenda azalire mu ddwaliro ly'ebbeeyi. These hospitals will never and in any way care about your life. They are money-making institutions. My dear, yajjanga azadde nomala jawa million emu ku mitwalo 5 owa sizali mbukadde 10. And olwokubanga you can afford tuyina bino tetwagala labor pains, tetwagala simakola bikimukwano. Listen to this. Through that surgery ogenda funa condition jojjo okwejjusa obulamu bwo bwonna. Women are deliberately asking for surgery. Most of the women kati abakazi ebitundu 3 matono percentage eri waggulu beesabira ebiso olw'okubanga tebakyayagala sindika baana in the name of nja kugaziwa, nja kubeera ntya, ne batamanya nti butonde bwaffe omukyala Katonda yamukola we regenerate, tissues zino ziddawo. Banyonyole era obawe n'endagiriro na buli kimu kye beetaaga okumanya bwe kiba kikwetaagisa kuzza musawo. You give us more stories of all these experiences oyiseemu tugenda kikola tusobole okusavinga omwana ow'obuwala. So yanga bwe tugambye nti surgeries sisobola otandikiraawo bastitchinga akabubi ako nekasammuka. So omuntu ono n'atandika okugamba sinamala olwamba musiza nagenda okuddako okulanga period zange zitandika okunnuma ennyo, chances are high zatandikiraawo. So kugamba biba bingi nnyo ebyobulwadde buno. People have myths out there. Omuntu n'osanga nga alina problem ta conceiving and you're like omuntu ono bamira ebipeke bambi abantu abogera ebintu ebyo biruma. Omuntu ono gwoliko possibly has this problem takerangako kumakya n'akola bintu ebyo naye nga these people maybe get married natuka kaseera she's delaying to have a child nosanga abazadde friends to the man omukazi oyo alabika yajjamu embuto omwana abuze. You're traumatizing these people kubanga tugambye buno bulwadde just abnormal, it's like an abnormality ate abakyala bangi tibakiina. So buli woyogera bwotyo era ogamba mwana wa munno and you don't know what will happen to your sister. Era bwe tuba twogera about this we don't say maybe it's only for the ladies n'abaami abali eyo okyafuna girlfriend ng'ali bwati but just learn how to handle them. They will have children, they need peace of mind. Kwa mulimu abajoining a support group psychologically when she comes down okulanga lose out of the blue just because abadde nga stressed. So we need all your support. Abantu bano abamu they lose their jobs ng'osanga nti maybe your boss doesn't understand, she can't bear you have few days off osooka okumanaging a pain. So that's why we speak to the general public. Obulwadde buno gye buli abakyala bangi ate wesanga nti gye bujja buyinza n'okubanga malaria. So I want to take this opportunity to thank Delta TV for this opportunity kubanga kati you're really amplifying the voice of the Endo warriors. Abakyala bano bangi, we are over 300 on the support group. Era tukyayogera n'okulaba tufuna abalala. So this is Endometriosis Foundation Uganda and maybe if I can share my number. Yeah, it's okay. It is 0787 71 46 12. Jiddemu musawo. 0787 71 46 12. Ndoozi enamba ya musawo mugiwulidde.
njagala gwe wenna tategedde genda ku YouTube yaffe ononye Delta TV tukole, you'll find this program. Era musawo masawo tujja kumuzza twongere okubanga ate tusomesa omwana ow'obuwala. These conditions are there, conditions nnyo ze tutamanyi ko ze tujja okuba ate nga tubategeeza. Masawo n'abantu abakugu mbadde so touched era nze kange kanfuuka omusaale. Era Delta TV egenda beddoboozi lyabo abatamanyi ebintu nga bino. Ku programs ddagala kwe tubadde tugamba fuuka binojo ne Delta TV nyiga *238*8# obeera ate nga weegwangulira omusimbi osobola ate nga wejjanjabisa. Nze njabba tumanyi ogenda mu sekita ey'ebyobulamu kubanga omuntu omulamu yakola atera amanyi bw'ayimiridde yafuga obulamu bwe. Sigala naffe namwe yafeesimu eri 0761428461 oba tusange ku Muganzi Rosa Katwe okubanga ate olanga naffe. Sigala bulungi.